Matokeo ya awali yanamweka mwaniaji wa Azimio la Umoja kifua mbele kwa kura takriban milioni 2, ikiwa ni 50.14, huku mwaniaji wa Kenya Kwanza akiwa na kura milioni 1.9, ikiwa ni 48.46. Matokeo ya fomu 45,070 kati ya 46,229, ambayo ni 97.49 ya matokeo yakiwa tayari yamesambazwa na kufikishwa katika kituo cha ujumlishaji ya matokeo ya Urais katika eneo la Bomas of Kenya. Na moja na mwaniaji wa Kenya Kwanza William Ruto. Na huku Wakenya wakisubiri matokeo ya uchaguzi huo ya Urais ambao ulifanyika hiyo jana Jumanne, baadhi ya watu wamekwenda mitandaoni na kutoa taarifa za kupotosha ambayo yanakinzana na zile hesabu za tume ya IEBC. Na mwenyekiti wa tume hiyo Wafula Chebukati ameweza kutoa taarifa dakika chache zilizopita na kuweza kuwataka Wakenya kufuatilia kwa karibu na hata kujumuisha matokeo jinsi yalivyo katika zile form 34A ambazo zinapatikana katika tovuti ya IEBC, ila wasiweze kutangaza matokeo kwa kuwa hiyo ni jukumu ya tume hiyo ya IEBC kwa mujibu wa katiba ya Kenya na vile vile kwa mujibu wa sheria za uchaguzi nchini Kenya. Hata hivyo, shughuli nzima inaendelea huku kukiwa na lalama chungu nzima, kama vile katika kaunti ya Kisumu aliyekuwa gavana wa kaunti hiyo Jack Ranguma amelalamikia kuwa gavana wa sasa wa kaunti hiyo Anyang' Nyong'o alihakikisha kwamba walimu wanatumika kama maafisa wa IEBC na kuweza kupelekea maajenti wake na waangalizi kuweza kunyimwa nafasi ya kuingia katika maeneo ya kupigia kura. Hata hivyo, gavana huyo pia ameweza kujitokeza na kupinga madai hayo, akisema kwamba baadhi ya wapiga kura katika kaunti hiyo waliweza kutotambulika kwa kutumia ile mtambo wa kuwatambua wapiga kura kwa njia ya kielektroniki. Hebu tazama taarifa hii. Na hebu tukiachana na hilo ambalo tutakuwa tunarejelea baadaye, tuelekee katika kaunti ya Kakamega ambako hasa katika eneo bunge la Huisero kumeweza kushuhudiwa visa ambapo wafuasi wa mwaniaji mmoja wameweza kuharibu karatasi za kupigia kura. Hebu tutazame. We have those which were damaged are 9, but we have about 15 ballot boxes in our custody. Some they were not managed but could not be used because they had not been sealed. So we cannot bring them here to be counted because somebody else could have tampered and inserted in other materials. That's why I was saying immediately that act happened, the election could not continue because the exercise has... At the end of the polling and beginning of counting, that was around 5 p.m. We received some distress calls from our officials at the Shibinga Primary School, and they actually were asking for security. They said that they had been attacked, that their materials had been destroyed, that some of their personal belongings had been actually destroyed, their phones, and that they had generally been assaulted by people that had targeted that particular polling station with the purpose. Na huku kukiwa na hisia kuhusu ni nani atakayeibuka mshindi hasa katika wadhifa mbalimbali, hasa katika matokeo, hasa baada ya matokeo kuanza kusambazwa. Baadhi ya wanasiasa wametoa wito kwa Wakenya kusubiri hadi kipenga cha mwisho kupulizwa. Mgombea wadhifa wa uwakilishi wa wanawake katika kaunti ya Nairobi Esther Passaris amewataka
wapiga kura katika kaunti ya Nairobi kuweza kusubiri hadi pale ambapo matokeo rasmi yataweza kutangazwa na tume ya IEBC. It's over. I've already seen other people celebrating already. Until the IBC declares you the winner, you're still on the race. You're not yet the winner. There's still some telling centers that are still counting. So let us wait for IBC to conclude this exercise. And I still say to IBC, please be fair, free, fair and credible. I mean, I saw in certain places where the IBC officials were colluding with my opponent, and instead of giving one ballot for women rep, they were giving 2-3 ballots. So I'm going to look at that tally, because if you have 100 people that have voted for governor, for woman, for senator, for MP, and then you have 120 that have voted for woman rep, that should raise some red flags. So I'm going to be paying attention to that, to flag out where did IBC actually try and assist my opponent to get more votes by giving them not six ballots, but more than 6. Yeah. Just a quick one, Madam Basaris. Mine is a few hours ago, as you know, One Kenya called for presser that was later postponed to a later time that is not definite. Maybe you try to information that let me tell you, this election process in Kenya is so tedious. I got home at 6:30 in the morning, and when I got home at 6:30 in the morning, I just crashed. I have not opened my TV, I have no idea what's going on, and then I decided immediately after breakfast to go around to all the 17 telling centers, so I have no idea. I cannot speak for what Azimio has called for press conference, but if I find out between now and my next stop, then I can address that. Na katika kaunti ya Bungoma, mgombea wa ubunge wa eneo la Kimilili Didmas Baraza aliweza kumpiga risasi na kumjeruhi msaidizi wa mpinzani wake. Mbunge huyo kwa sasa amekimbia baada ya afisi ya upelelezi nchini Kenya DCI kuweza kumwagiza kufika katika kituo cha polisi kilicho karibu ili aweze kujisalimisha. Hata hivyo, viongozi mbalimbali kutoka katika kaunti hiyo wameweza kulaani tukio hilo. Hebu tazama. Ndio kwa police station sasa na wazazi wa Brian yule mobile fariki. Na askari mtambua kwamba bado kwa mafichoni. Ile habari ambayo tunataka ni kwamba amejificha, amengojea mpaka ile siku William Ruto atakuwa declared kwa president ndipo ataweza kutokeza, because anaona kama huyo atakuwa godfather wake, so that na huku hata kabla ya tume ya uchaguzi IEBC kuweza kutangaza baadhi ya washindi katika wadhifa mbalimbali nchini Kenya, baadhi ya viongozi wa kisiasa wameanza kusalimu amri na kuweza kuwapongeza wapiga kura kwa kuwapa anga nafasi ya kuwahudumia katika wadhifa mbalimbali. Mmoja kati ya wale ambao wameweza kufanya hivyo ni mbunge wa Lang'ata wa eneo bunge la Lang'ata Nixon Koril, ambaye ameweza kufanya hivyo kwa kushukuru wapiga kura kwa kumpa nafasi ya kuhudumia kama mbunge wao. Mwingine ni aliyekuwa gavana wa kaunti ya Busia Sospita Ojamong, ambaye mara hii alikuwa anasimama kama mbunge wa Teso Kaskazini. Vile vile tumemuona aliyekuwa kiongozi wa walio wengi katika bunge la kitaifa chini ya chama cha Jubilee, na ambaye ni mbunge wa Kipipiri Amos Kimunya, pia ameweza kusalimu amri baada yake kubwagwa katika kipute cha ubunge eneo hilo la Kipipiri. Na hatimaye kila kipindi cha uchaguzi nchini Kenya hushuhudia visa na vimbwanga vya aina yake, kuanzia kwa wale ambao wanakula chakula wakiwa kwenye foleni ya kupigia kura hadi kwa wale ambao wanabeba mwanasesere ili waweze kupewa nafasi ya kwanza kupiga kura. Hebu tutazame jinsi mambo yalivyokuwa.
haya ya uchaguzi nchini Kenya, tukihakikisha kwamba haupitwi na lolote kuhusiana na uchaguzi wa taifa la Kenya. Kumbuka matokeo ya awali bado yanaonyesha kwamba kinyang'anyiro kikali kipo kati ya mgombea wa muungano wa Azimio One Kenya Raila Odinga pamoja na mgombea wa Kenya Kwanza na ambaye ni naibu wa rais wa sasa William Ruto, wakiwa wanashindana tu kwa takriban asilimia 2 hivi, kwa kuwa kinara wa upinzani Raila Odinga kwa sasa anaongoza kwa kura takriban milioni 2, hii ikiwa ni 50.14, huku mwaniaji wa Kenya Kwanza William Ruto akiwa na kura milioni 1.9, ikiwa ni 48.6. Na matokeo ya fomu 45,070 kati ya 46,229 yakiwa tayari yamefikishwa katika kituo cha kitaifa cha kujumulisha matokeo ya urais katika eneo la Bomas. Hii ni 97.49 ya matokeo ambayo yaliweza kupigwa kura hiyo jana Jumanne tarehe 9 Agosti, na ni kutoka katika maeneo tofauti humu nchini, wawili hao wakiwa wamekabana koo. Na vile vile huku wa Kenya wakiendelea kusubiri matokeo hayo, bado kuna taarifa ambazo ni za kutiliwa shaka. Wakenya wamekwenda kwenye mitandao na kutoa matokeo ambayo si ya kweli. Hivyo basi tume ya IEBC imeweza kuwataka Wakenya kuwa waangalifu na vile vile kuwasihi kwamba iwapo watakuwa wenye kujumuisha matokeo hayo, basi wasije wakayatangaza, kwa kuwa hilo ni jukumu la tume huru ya uchaguzi na mipaka, kuambatana na si tu katiba ya Kenya bali pia kuambatana na sheria za uchaguzi nchini Kenya. Na tukiachana na hayo, vile vile aliyekuwa gavana wa kaunti ya Kisumu Jack Ranguma ameonekana kulalama kwa kuwa anadai kwamba gavana wa sasa wa Kisumu Anyang' Nyong'o aliweza kuhitilafiana na shughuli ya kuwachagua wale maafisa wa IEBC na kuhakikisha kwamba walimu ambao ndio wanapewa nafasi hiyo ya kusimamia shughuli hiyo chini ya tume ya IEBC, na vile vile kuweza kupelekea maafisa wake wale maajenti ambao yeye Jack Ranguma alikuwa amechukua waweze kumwakilisha katika maeneo tofauti ya kupigia kura, pamoja na waangalizi wanazuiliwa kuingia katika maeneo hayo. Hebu tutazame taarifa kutoka katika kaunti hiyo ya Kisumu. Mapema leo Wakenya wengi waliamkia debeni kushiriki zoezi la uchaguzi mkuu kuwachagua viongozi wao mbalimbali wa kisiasa. Licha ya wapiga kura wengi kurauka mapema, kulishuhudiwa na changamoto kadhaa, miongoni mwao wakiwemo wafungwa katika gereza la Kibos, ambako wafungwa 15 waliokuwa wamesajiliwa katika sajili hawakuwepo, hivyo kupelekea kukosa kushiriki katika zoezi la uchaguzi, maafisa wa tume ya uchaguzi na mipaka IEBC wakisalia kusubiri mwelekeo kutoka kwa mkurugenzi mkuu wao. Presiding officer, Kibos Medium Prisons. The registered number of voters here is 15, and out of the 15 we have realized that 3/4 of them were discharged and some of them have died. So I'm still communicating with my RO for the way forward. Hata hivyo, msimamizi wa gereza hilo Charles Oturo amehakikisha kuwa wanasubiri tume ya uchaguzi na mipaka IEBC kutegua kitendawili hicho. I'm Charles Oturo, officer in charge Kibos Medium Prison. Today is we are having the elections today. Unfortunately, prisoners in this prison have not had the opportunity to participate because their names are not appearing in the KIMS kit. So we are waiting for maybe the IEBC to give clarification to what happened, because they were registered here and the team also came and verified the same.
Upande mwingine, gavana wa Kisumu Profesa Peter Nyang'nyong'o ameibua maswali kuhusu vifaa vya kuthibitisha usajili wa watu KIMS-KIT, akisema kuwa mwenyekiti wa tume ya IEBC Wafula Chebukati itabidi ameongeza muda wa kupiga kura hadi saa 2 usiku kufuatia matumizi ya KIMS-KIT kufeli kwa asilimia kubwa katika vituo mbalimbali vya kupigia kura. Gavana huyo ameitaka tume ya uchaguzi na mpaka IEBC kuwajibika, kwani wafanyikazi wake wengi walifeli kutumia sajili ya kawaida vilivyo. As you know, people turned out to vote very early, which is very good, and numbers are big. In my home, as early as 3 in the morning, people were already at the polling station. When I voted, the queues were really long. I went to Barkorwa, the same thing. I went to Obambo, the same thing. I came to Kirembe, good. So, but there's one problem which we have experienced in almost all these places, including Kitmekai. And I got the same information from Moroni, from Nyando, from Nyakaj, and I even got some information from Homa Bay that the KIMS-KIT are not always working. But there's an alternative. The alternative is to identify somebody through alphanumeric system or use the manual register. Naye mwaniaji wa kiti cha ugavana kaunti ya Kisumu Jack Ranguma amemkashifu vikali gavana huyo, akisema kuwa anatumia walimu kuendesha shughuli ya uchaguzi, hivyo kuhujumu utaratibu wa zoezi zima la uchaguzi. But I also know, I got information actually from teachers who are presiding officers in Kisumu Central that they have been approached to help Professor Nyang'nyong'o. Why they should be approached to help is what I don't understand. I mean, this should be a fairly straight contest of people who are civil, people who must now obey the law. If you have worked for the people, you don't get others to help you secure. Naam, kumbuka tunaendelea kufuatilia uchaguzi nchini Kenya mwaka wa 2022, tukihakikisha kwamba tunakuletea matokeo na matukio jinsi yanavyotokea katika maeneo tofauti nchini Kenya. Hivyo basi nakusii endelea kufuatilia runinga ya Mwanzo TV ili usipitwe na chochote. Mimi ni Victor Wanasu.